Hello everyone. So আজকে আমরা Kinematics chapter এর এই প্রবলেমটা সলভ করব. So let's first read the question. A stone was dropped down a well. The splash was heard 2.2 seconds later. Calculate A. the depth of the well, B. the velocity of the stone when it hit the water. First আমরা keywords গুলো underline করি. Dropped down a well, and the other one is heard 2.2 seconds later. So a 2.2 seconds later information টা হচ্ছে সবচেয়ে important part. What is this? This is the total time the stone took to fall. Okay, so আমরা just এটাই জানি. আরো কিছু ইনফরমেশন ইনফার করা যায়. ফর এক্সাম্পল, যেহেতু this was dropped down, so acceleration due to gravity will work here, যেটার ভ্যালু কি 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার. সো আমরা সুভ্যাট ইকুয়েশনস অ্যাপ্লাই করি এখানে. S U V A T, যেটার মধ্যে আমরা এই ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারি for finding the distance. S is the distance, is equals to ut plus half a t square. এখন initial velocity 0, so এই পুরা টার্মটা 0. Half the formula, and this acceleration is the acceleration due to gravity, which becomes g. So let's just plug in the values. Half into g এর value কি 9.8, and এখানে this t will be 2.2 seconds. So calculation করে this becomes 4.5 into 2.2, so ভ্যালুটা হবে half into 9.8 into 2.2 whole square. So the answer is 23.716 meters. Second one, the velocity of the stone when it hits the water. Which velocity? এটা হচ্ছে final velocity. Final velocity equation টা কি ছিল? V is equals to u plus at. U in this case is 0, and a here is the acceleration due to gravity, which is g. G এর ভ্যালু আমরা জানি 9.8, and t এর ভ্যালুটা কি 2.2. So এটার অ্যান্সার কি 9.8 into 2.2, 21.56. So 21.56 meter per second. So that's it people. ভিডিওটি ভালো লাগলে subscribe into our channel and please like and share. Thank you.